dégg you to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true, because you are head of UDP. You are like a father figure to most of the. Lolu moy dégg. It's the fact. Whether mom accept or not, lolu moy dégg. So the point is, lu ñu laajte mooy. Nit ñi luñ foog mooy because of that prominence bi nga am. The baro def la dee consult or léegi yow yaa dee yóbbu ay nit si baro pour mu appoint loolu mooy laajte ndax lii moo am. Président Adama dafa am mandate bi ko Gambians choose ne na liggéey réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ laa bokka maa ngi liggéey ak moom. ngaje ko ande mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka wole tan ka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mustade le so ka APRC da kala image de da kotenge isaje fo Gambia no kotenge si la parti ni na kotenge. No, yalon say you are putting me in a funny position. Mol ka fo do akam do ni fa de ko bita jahanda ni kala te ko kala ñu ngi leen di dalal ci gis-gisi tey bi tey dañoo waxtaanee of course post election mooy lu xew ci Niamina West ak tamit lu xew fi nga xam ne mooy Kër Jarga ba tax tey ñu ngi ñëw with a guest Omar Cissé of course Lamine Ndiaye mu ñëw join tey Sabally dinañu join little bit in few minutes but Lamine Ndiaye mooy step in cover ko for now balaa moo dugga si and then ñu ngi am Doudou Dia on the left side Dabah Malik ak tamit Nene Freda Commerce sa rasta yi nice na de rasta la wala lox la wala nu mu fa demee bi wala this is Nene de bokkul façon ñu ngi leen di dalal ci programme bi léegi lu ñoo def mooy Omar Cissé honorable Omar Cissé ñu ngi la dalal bu baax ci programme bi ci gis-gis bi mooy the first time nga ñëw si show bi ñu ngi la dalal jërëjëf di ko rafetlu bu baax di English man nuyoo ci ñi nga xam ne laa bokkal plateforme bi am naa yaakaar daal lépp lu ñuy wax rek dina jëriñ askan bi at the end of the day. ok ñu ngi la dalal ci programme bi si kanam tuuti dinañ indi Keba Lang Fofana of NPP dinañ ko am through phone call because of space bi du mun a maanaam join ñu si studio bi moo tax ñu ko am through phone call nga xam ne dinañ ko laajte ameen certain questions about NPP seen stand ci election bi ak tamit lan moo indi gars yi war a win election boobu noonu biir Niamina West. Mr Ndiaye nañ start with yow ñu ngi gis election bi of course mu ngi am Niamina West and ñu ngi gis NPP taxaw fii ñu gis GDC taxaw and then ñu am alliance of course with UDP Biram Sow of NPP ñu ngi gis mu ngi am 1716 votes ñu gis GDC Yero Sow mu ngi am 805 votes na nga gisee election bi na nga ko jàngatee with the fact ne ñu ngi am UDP ñu ngi joined am GDC in this area and then NRP ñoo doon win fi ñu gis GDC ñoo fa toogoon bu Demba Sow gaañoo fu mu nekk nii ñu gis NPP taxaw fa na nga jàngatee situation Mr Ndiaye. Ansu, thank you very much once again for inviting me on Giss Giss, invite Nunu and to talk about the post-elections, by-elections, Niamina West, but also Kër Jarga. nu ma ko gisee da ngaa gis ne by-election foo ko déggale xamal ne emergency problème moo am. Emergency moo am then a by-election would be called. looloo fa xewoon a high stakes by-election in the sense ne da ngaa gis one political party on the one side boo xam ne ñoom lañ xam foofu noonu GDC over the years ñoom foofu seen stronghold la ñoom ñoo fa dee win election nga am on the other hand nga am a new political party ñi nga xam ne dañ ko bill léegi la ñëw ñu bill ko so these are the two parties ñi ko contest and mu doon loo xam ne I mean man I wasn't surprised at all because da ngaa gis ne new party bi mooy NPP bi parti boo xam ne parti président bi la parti bu ees ñoom liñ bëggoon a def te def nañ ko mooy they want to come and make a statement mooy send message bu dëgër to the Gambian people ne ñoom tam ñëw nañ te ñoom tam parti boo xam ne nit ñi mun nañ la ràññee ci biir parti yi so loolu xewoon gars yi dem contest ko nga gis some of the parties you know for one reason or the other big parties they decided to stay away doy ñu ne waaw dañ bëgg a respect the dead ki fa nekkoon dafa gaañu xam nga loolu moom is beyond us ñoom ñu stay away from the nga gis UDP tamit ñoom tam ñu the same position lañ adopt waaye ñoom dañ dem fora to the extent ñoom dañ dem
whole party bu len gënal ne feel nañ ne okay ñi ñoo wara win but also out of respect for the dead te koku si party bo wala boka mu don GDC ñom ñu dem ñu support GDC publicly in the open dem nañ fofu yoni nañ fa ay nit campaign alongside GDC so one that camaraderie if you like in politics lo fa xewon but at the end of the day NPP ñoo win lolu lan la mean I think everybody should know that. Okay, now bala ñoo ci duti ja ñu bari ñu ngi wax ne li will send signal to political parties of course and yow soko hol we know ne li du Gambia of course constituency la and then ñu Mama Kandeh ñu ngi seen soo xoolee seen wax ñu ngi focus ne lii benn area rek la not Gambia ndax NPP dinañ am lu bëri in 2021 soo xoolee experts yi ñu nga xam ne ñoo dee yëngu si wàllum polling lii is very important mun naa jox nit an idea as to what is to come lu ñoo expect ñu dee def polling in election be it a media organization, be it civil society, you know, they dem around gather opinions in as to what they think. This thing was a referendum to test parties you contest and popularity. And I guess majority of the people voted NPP. Lo lim mean moy they are NPP that party bobu lañ feel ne that net bobu lañ mëna support they went and voted for them. So lolo lim mean moy NPP is a force to reckon with. They are gaining popularity. You are popular because they went there. Well, the way and manner they achieved it. Look at it is debatable. Some would say then them for you have halis bari resources bari. Well, that's true. But another day, this is something that ñi nga xamne ñoo fa nekkon ak ñi nga xamne ñu ngi ñew es this is something that they can use as a yardstick pour ñu strategize as to NPP sen taxaway ci politics. Because well, constituency Bundawla, less than 5,000 people new vote, but at the end of the day, it is a constituency. Among how many constituencies? We're talking about 50 or so, maybe. So it is something that really is important. But can Buwaruko dismiss? If you dismiss it, you are doing it at risk. Okay, the population will vote, and then you stop at that. No, it is something that you can use and then leverage, strategize, use new strategies and tactics as to how you can tackle the NPP. Okay, Mr. Njai, Dudu Ja, sa gis-gis ci elections yi in Niamina West. am na solo torop. waaye jàngat lu ma mën a wax lu ees la. waaye soo xoolee mbiri fu mu toll mooy luñ doon natala ne NPP su ko gañewut kon jarut sax muy sonal boppam 2021 foog naa ne ñoom wax boobu moo leen puus bañ takka seen xaalis bu bari mu jaral leen lu ne ñu gis ñoo xam ne sax ñu dugga fa di leen jàppale ñeena ci ñoom man xam naa lañ mun naa ne depuis jamono Yaaya Jammeh lañ géej a yëngatu si politique te ñooñu caaxaan du leen ekkat yi du nekk loo xam ne neen la pare fi ma jëmale kaddu tam ci IEC am na yenn luwaayam ne suñ ko tegee waruñoo nangu ku ko yaaxa comme su waxee ne bés sàngam la campagne bi war a em bés bu si toppa kenn warut a yëngatu waaw ñuy gis ñuy dugga di joxe xaalis di gas ay booxool yu mel noonu daal dama ko daaxalu waaw du ñàkkatam naa leen ndokkale si ndam biñ am te politique buñ gis tey mooy koo xam ne du génn wone mbooloo waaye suñ saane carte mu ne moo gagné loolu lu ees la fii cause kër jarga man maa ngi fa woon suñ tasee gaay seen piko bi ay xale yu ndaw mbojo laa fa dee gis dañoo ñëw sa aju si ñax bi ñun ñu romba léegi 1000 yooyu mu jaaxal ma fan la jógee te gisuma ko fenn ci media bi fu gaay amee meeting ba dajale mbooloo kon ñu ko saani fan lañ jógee ma gis ay vidéo tam loo xam ne guddi ñu si yéen a dëkk yuñ dugga ñuy ritee seen piko bi di leen jam xeer soo façon politique boobu daf ma xaw a jaaxal ndax loolu lañ bugg a saxal ci réew mi fii xel def ci tey torop te xaalis dëgg la sa xaalis la sañ nga koo def ci wàllu politique pour am li nga am waaye ñaareel li nga diggee nit ñi tam nañ taxaw ci bunta boobu soo ko diggee joxewuloo ko bul fa ñëwaat di wax ay wax bu ne yaa ngi mention fii numbers meaning ne numbers yoo nekk di wax reflectuñ si voting bi mooy voting bi of course now léegi soo bëggee wax loolu kon lan nga bëgg a wax fii mooy is it ne da nga bëgg a ne IEC ñu ngi def nju njaaj with NPP or what exactly du ma wax ne dañ ko def ak NPP man benn problème am naa ko ci IEC mooy lu ñuy wax supplementary list yàlla baax na benn last validation
workshop bu ñu am laaj naa leen ko ñoom lu ñu wax ñu ne supplementary list bi dafa war dee match ak general register bi su fekkee loolu la kon lu tax ngay génnee supplementary list bàyyi fa general register bi supplementary list si gàttal mooy nit ki kaatam réer na ñu mu defaraat ko mu am beneen waaye li ci dee am mooy dafa am ñoom ne dëkkuñ ci gox boobu dañ leen di mun a jëlee feleen isi leen foofu defar supplementary list pour ñu mun faa saane lii xew na ci local government bi lu bari am na ñoo xam ne sax ñi ci jaar ñëw nañ confess ko kon lii dama gëm ne dañ ko war a génnee ci politique bi supplementary list daal tax na ñu bari ñaaka ndam tax na ñu bari itam daanu ay place naam Dabax Malick sa gis-gis ci élection si ndax dafa seen signal ne Barrow naka Barrow 2021 dafa toogaat wala noonu sa gis-gis non man yàlla moo xam ëllëg kuy toog élection si man gëmuma ne mun naa wane kan mooy win ak ku du win because yaa ngi wax if you look at the number of consequences yu nekk ak in Gambia dafa bari ok leena la mooy dina ignite the fire in NPP pour ñu gëm ne mun nañoo def luy tax gaay win because buñ fàtte tamit na before the election a lot of things were said so like lu Lamin Njaay wax I think loolu tam bokk na si lu motivate gaay lu leen pousse ñu go the extra mile to make sure like they prove a point and lu ñu dee wax mooy like every start daf dee am lu mu dee wane parce que tey su nekkee da nga dem pour race ak sa nawle ngeen dem jël exam nga jël laas sa spirit daf dee understand nga xëy na yeneen parti su nga xam ne dañ lose already ñëw ñu yàgga nañ si game bi xam nañ naka la miin nañ defeat miin nañ victory understand nga but this is a party bu nga xam ne mu ngee ñëw there was so much at stake parce que dëggal bi mooy su gaa lose on moom probably that could be even the end of the party understand nga so but like I said politics of endorsement suñu waxee dëgga political parties yëpp a ko de def because political party bu génnee dara mu jox ko nit da nga ko def pour nga am karta ndax lu correct la no it's not waaye that's the game bu ñu nekk di play so loolu lu moo def mooy moo tax political parties seen bopp ñoo war a toog ñu xoolaat bu baax da political parties yi naka lañ ko war a gouverner naka la war a demee parce que su dul loolu parti bu ëpp xaalis mooy always win elections te soo xoolee loolu noonu advantage bi goes to the incumbent more because you know why already incumbent bi su moo dem to elections yaa ngi am ministres yi xam nañ ne election bi su ko président bi luusee ñoom ñëpp duñu nekkaati ministre bi and these people they came from families they came from regions they came from areas governors yi seen bopp xam nañ ne président bi su ñàkkee they losing their jobs parce que loolu lañ fi gis you understand when APRC came in ñu àndoon ak Jawara ñëpp la gaay faxas muy ministre muy governor muy managing director loolu moo happen 2016 when 2016 coalition bi came they fired basically all the MDs except GRS and MD bi you understand so ministre yooyu noonu ak managing directors yooyu ak governors yooyu noonu ak chiefs yi dañoo campagne pour incumbent bi pour mu win because they want to stay understand nga so pour man I think suñ election system bi dañ ko war a xoolaat bu baax not only the voting system but political parties yi naka lañ def financer gars yi fan la seen resources yi day jógee ban façon setup la gars yi am within the party is it democratic kan mooy investigate loolu let's say kan mooy investigate pour for example mu war a xam fonds yooyu noonu non loolu rôle yi IEC la non su nekkee ne loi bi loolu la wax xam nga fu mu nekka léegi nii amaaguñ loo boo xam ne nii dafa wane ne political party bi dafa war a génnee wax nit yi fan la moo jëlee xaalisam o dañu war a present seen audited accounts like comme yeneen institutions yi niñ ko defee comme yenn business yi niñ ko defee xam nga like da ngaa publish sa financial statement at the audited financial account at the end of the year parce que loolu su amut political party bu nekka mun naa nekka di am xaalis yow doo xam fan la moo jëlee xaalis you know drug dealer mun naa ñëw fii nii mu ñëw finance party terrorist group mun naa ñëw mu ñëw finance political party you understand at the end of the day fekk ñëw ñu ngi am seen own business interest yoo xam ne nii yow soo winee election dañoo ñëw ñu contrôle la understand so man pour man political parties yi apart from I think PDOIS moom rek laa mun a taxaw ma wax ne du dee def façon yooyu noonu waaye when it comes to like joxe gifts either Saku Mala la wala television whatever last parliamentary election yi naka la turaat yi mayoral election bu happen gis nañ fi loolu lu bari you understand so pour man it becomes the responsibility of parties seen boppa ñu ñëw ñu toog ñu bàyyi di joxoñante because ku nekka yaa ngi koo def ku la ëppa doole rek daf laa dóor you understand so pour man Niamina war naa mën a nekkal lesson for GDC pour ñu toog ñu xoolaat because I've seen a lot of people wax ne GDC should have not
should not have gone into a coalition with UDP. But man, dama feel ne GDC should have done a coalition with UDP. Probably dinañ doon am lot of zeros. To tell you the truth, because this is not dal NRP when GDC came into power. GDC mun nañ ko bañ. It's the same thing that is happening towards GDC. Because so most of the times rural Gambia ñu bari ci ñoom dañ gom ne njiit yàlla moo ko defal so suñ ko folee a lot of these regions pour ñu dem opposition. Man I came from Oponyoomi. Man all my life musuma gis Oponyoomi dem vote for an opposition. They've always voted for the ruling depuis time Jawara, from Jawara to Jammeh, and that is what has happened even the last local government elections. So the possibility of lolu mu continue again next election is very high. You understand? So da nga jàpp GDC, I think they need to sit down again, you strategize, you hold out, you focus at seen bopp, because pour ñu win elections, they need to have a penetration within the combo, especially combo north, combo south, combo east. And lolu gisaguñ ko ci ñoom. So I think they need to sit down and strategize and work on that. sa gis-gis ci election bi, of course ndax lii dina send signal to political parties yi ne Adama Barrow dina war a mën a toogaat as incumbent. What exactly mooy sa opinion or sa gis-gis lii? Okay, jërëjëf Ansu. Suma gis-gis mooy and has nothing to do with a signal ne Barrow is going to win or whatever. Pour man, you know, we had a conversation about this prior to the elections. Now it's a way forward. We've all sat and watched and gis nañ affaire bi yëpp naka lam demee. But man, I wanna approach it, you know, from different angles, and also let's just look at, you know, the transition. Okay, what it means for us. Let's look at also the change that we were talking of that warranted us to remove Yaya Jammeh. Okay, have we achieved the change? Absolutely not. And of course, one thing we have to remember. There is no change, little or absolutely no change, because again, when you change the leader, you don't change the system. It's easy, no matter how good the person is, when you're away, the person will adapt to the system and do the same always things were happening. And Lol Leng is right now, and Lol Barrow play, and Barrow is playing even better than what Yaya Jammeh was doing. Okay, we've all seen it. Barrow is so desperate, Niamina. Okay, we can look at it from a holistic point of view, but then for the purpose of this particular election, by-election in Niamina, we just stick to it. I mean, poor man, in my own opinion, the politics play. People can say it's politics, it's politics. You know what? If we all want to believe this is how you do politics, just to win a seat, just to win a position, we will be stuck as Gambia. We will never be emancipated. We need to accept change is needed, and we change the people, we change the systems to be able to achieve what we want. We haven't even gotten there yet, because what we have right now, nothing has changed. Yes, we changed an individual. The individual has come into a system that we said we did not want, and then the person has integrated himself into the system and playing the game better than what was there. We know Barrow but the people of Niamina. It's an open secret. Okay? The people who were there on the ground will tell you places, time, when, and who, and how. It's there, and they cannot deny it. And we also know that Barrow has also used a very, very key person in Niamina, that philanthropist who's been doing so much work for the Niamina. Is it Keba? Keba or who? What do you mean, Keba? The guy, some is it drama, something Mr. Drama or whatever. Okay, I can't remember the name or something like that. Go ahead. Yeah, exactly. The name can be, well, the people that are watching, they know who I'm talking about. Understand? Because I did not even want to mention the name. I decided not to even, you know, but then the people know. But then that person has been very good to the people of Niamina. You know, doing a lot of philanthropic work, giving them a lot of stuff. Now they came and used that guy to say, okay, you know what, since the Niamina people respect you so much, you've been doing so much work for them, you've been helping them, and they will take your word. They use the guy to also convince the people that they're the one. Okay, one thing that hurts me also, we've been following, they went campaigning, and what are the things that they told the Niamina people that are factual, that we all can agree here that they will fulfill? Because duñ ne bullet. Understand? Def nañ ko defaat ko. This is not the first time. Barrow demon na fi meet the people too. How many months from then?
fulfill langum chilim promise ñooñu noonu yëpp. Okay, you told them that you'll build a road. Okay, one or two of the OIC roads, you will take it to Niamina. We all know that that's not factual, that's not possible. The 20 roads, actually, he even told them 40 roads, OIC roads. We all know the OIC road is 20. Okay, we've not had anywhere that those things, the roads have been increased, or they have a budget to increase the roads. And those 20 roads have already been allocated already. So which ones are you going to forgo to give Niamina that road? Okay, and why should the Niamina people believe that so much now? When did Barrow go to Niamina before this by-elections? Since he took office, to go to Niamina and say, okay, since Yaya Jammeh, since Jawara, promises have been given to you guys, but then they never fulfill it. Now I'm here, they're gonna send Bibit. It's close to heart, I want to do it. You wait until now. Why should the Niamina people believe ne Barolim what dina ko def? When the Nyom understand ñu ngi struggle send gardening, okay? Borehole is a problem. Water is a problem. Electricity is a problem. You've not done that prior, but then you will drive a pickup truck that is costing 1.5 million to come to me and campaign and tell me that you're going to help me? Why should I believe that? So man lima feel ne ñom ñu ngi dem pour suppress them and tell them all lies, understand, because they're vulnerable. Maybe most of them are illiterate and not telling them the truth, and they're using people like that philanthropist to sway them, and then you vote and put them into power. But we all know those things will not be fulfilled. So when we do politics, let's do it with honesty. Let's tell people what is possible. And of course, you know, Barrow Muge campaign, okay, power of incumbency, money. Barrow never had the money. All this money is our resources that Barrow is using that we are not holding him to account. So let's not be bragging about the power of incumbency, because the Halisam, Amoko wants the account and then amon let's say $10 million. Now Munko withdraw, Munko transfer and using to campaign. So it's not like the power of incumbency. Munge take advantage on us and exploit the resources of the vulnerable people. That's what he's doing. Honorable Omar, Nene, what is wrong with the Malaterek? For example, in politics, I know it's normal to use anybody who have a political advantage. So what is wrong about the point? But be truthful. But be truthful. Tell the people what you're going to do. Pour man dama feel ne mu ngi exploit those vulnerable people. Because li ma wax du ko def. Understand nga? Te xam na ne munut ko. Pare wu ko naru ko sax. Because su nekkoon ne ku ko nar la dina ko doon wane balaa lii. So moo tax man bugguma koo góom. Understand nga? Soo ñëwee xam nga boo ñëwoon man nga wax ma dara man Nene Frida Gomez. Nga wax ma dara understand nga ma góom ko ma toppa la. I know better. Okay? Anybody can do taxaw ne okay dang man or whatever. But the people that don't know, you go and tell them to make them to believe things that you know, even when telling them that you're not going to do it. That's where my frustration is. Talk to us about what we're going to do, because we know what's up. Okay, Nene. Honorable Omar Cissé, ñu ngi la dalal ci Giss Giss bi again. You were part of new team bu nekkoon ci ground bi and everything. You were working with them. Dañ la day gis ci National Assembly bi ngay joxe sa kaddu, and you know a lot of people are looking up to you as a young person. ñu ngi gis diggante voting bi, like diggante NPP ak tamit GDC ne ñi ngi leen jiite ci 1716 votes. Lan nga foog political advantage boobu la NPP am ba war a pull out this crowd? What exactly? jërëjëf Ansu di rafetlu invitation bi waaye first comme damay starté di jaajëfal wala di congratulate NPP si victoire bi nga xam ne moom leen am because comme ne benn tey doomi Gambian si ñoo ko moom because ñu nekk NPP benn tey doomi Gambian leen suñu magi ak suñu ñoo fa nekk so dafa mel ni benn tey ñoom ñoo am victoire boobu noonu waaye li may wax mooy li xew foofu noonu ñun ñëpp xam neen ko te foog naa jarul ñu werante loolu it's so surprising, and actually people were not expecting maybe the government will exploit our people as they did because lu ma doon expect mooy Honorable Demba Sow Honorable Demba Sow ba mu fi nekkee gis neen lan la daan wax ci néegi député yi gis neen lan la daan wax ci télé yi gis neen lan la daan wax ci radio si because since independent mun naay wax ne Niamina West amuñ courant since independent Niamina West amuñ ndox bu doy since independent Niamina West amuñ yoon since independent Niamina West mënuñu am hôpital bu correct mënuñu am school si correct ambulance mënu faa am lii dafa doon cadre yi nga xam ne nii Honorable Demba Sow daf ko daan wax te nguur gi toog fi tey mun naay wax ne den daan dégg mu ngi daan wax lii ministre yi nga xam ne ñoo responsible lii yëpp den daan toog si néegi député yi di dégg Honorable Demba Sow di wax lii
kon su fekkee nga xam ne nii ñoom si jamono boobu noonu fekkee Afri xaalis la ñuy wane fekkee mun la ñuy wane foog naa ne nekku ne honorable Demba Sow leen ko doon defal waaye askan bi leen ko doon defal doomi Gambien si leen ko doon defal ñu nga xam ne dañ dee fay seen taxi leen ko doon defal waaye the idea was totally ignored by the government. Now that the issue of this by-election came, it is unfortunate that the honorable is late now. So the very day the honorable member was late, guy new started his plans. It was very unfortunate. Whilst people were crying, people were doing everything, everyone was very sad about the incident and so all that. Not they were moving up and down to set down their plans as to how they are going to win that election. At that material moment, they were not convinced that going in for this by-election immediately will make us lose the election. They have to delay the process. The issue of this coronavirus came. Notwithstanding, the by-election is whole within the coronavirus. Is that not the case? Coronavirus is... Omar, delay. Is it the government or IEC? I'm coming. No, government, they have direct link with IEC. This we know. This we know. We don't have to dispute so this. Meaning they are not really independent? Of course. The IEC, they are not really independent. They are not really independent. So the government, they have to delay the process for them to better prepare themselves in order to win the battle. This is the simple logic in this. Legi guy them name. NPP, UDP, there is no coalition, there is no alliance between the GDC and the UDP. Luler moy, agi am moy. PDOIS talk nen ñu ne kii dafa gaañu am neen yërmande bi kon ñum duñ mëna taxaw ci lool. Be careful dama ne. Parties yëpp am neen freedom bi ñu dem contest election foofu. That's what the law is talking about. So there is nothing absolutely restricting any political party to go and contest or participate in that election. Nowhere. Waaye ñoom ñu ne am neen yërmande bi PDOIS ñoom duñ mëna contest foofu noonu ndaxte kii dafa gaañu. Understand? UDP ñu dem am neen yërmande boobu ñu ne duñ mëna contest because kii dafa gaañu. Kon poko bi togo GDC la te lu des mandat bi jeex bariwul. 1 year with some months. So NPP ñoom ñu ne as a start they have to go and test their popularity. This is what they said. And there is no way that they can give chance to GDC to complete this term. This is what actually they indicated. That warranted the UDP ñoom tam ñu ne they will go and show their solidarity. UDP was not actually doing everything. UDP were basically campaigning their people to vote for GDC. If you look at, follow the campaign strategy, so follow a campaign, then I realize ne UDP ñom fuñ bokk ak ñun platform bi moy seen stronghold ci fuñ am. Go and find out about this. ñoom fu seen stronghold ci nekk ñun foofu leen am ak ñoom meeting. So they were there to convince the people that they have, the little numbers that they have there, to vote for GDC. It was all about that. So let's say, but there was no. Let me just conclude. GDC. Let's say numbers you all more 805 votes. You know, the UDP then contribute a lot. In that. I'm coming to. Yeah, but you can just answer. UDP then contribute to 805 votes. You know, because then if Sudan Lola then they know GDC has a problem then. No, problem. Because then less than 800 votes. No. Okay. Accept na problem amna. Okay. Gambians just accept nenko. Man as an individual, as an executive member in the GDC, accept na problem amna. Why problem num ame lulu umput ken? Okay. Because how many vote binakala demi? Most of the people never voted based on their consent. The popularity boobu noonu tey ñu nekk di wax man gëm naa ne. benn tey mun naa taxaw wax fu nekk ne. GDC ñun ñoo am doole bi foofu benn tey. Why? Because so whole NPP luñ am foofu noonu 1,716 votes, something like that. GDC 805 votes. We have 2,116 votes remaining. Where are they? Okay, now wait. I'm coming. I am still with the belief. Okay. I am still with the belief ne what 2,116 vote boobu noonu GDC la bokk man loolu laa gëm. Understand? Okay. So dama gëm ne benn tey 1,716 bu votal NPP. Dama gëm ne most of them they voted because of most of them were threatening, others were bribed, others voters cards were purchased and all that not. Okay, so to me, some of our supporters are still there in that NPP who voted for NPP. Okay, so man awma down ne GDC still focusing strong hold la ñoko mom ben tay te gëm na ne lolu mo fa nek. Okay. Now Omar dina ñew ci li because ya nga wax ay bribe and then all these things. I think fokk ñu leral ko because I know ne yeen sen area bobu nonu Niamina West about 6,700 people ñoo fa nek
or 6,600. No, you're talking of just 4,375 votes in total. No, I'm not referring to ñoo xamne ñoo register. I mean area bi. Okay. It's about 6,000 population around that end. Okay. Perfect. But we'll come to that. Mr. Njai, léegi tey ñu bàyyi la because Mr. Sabal is around. Why sa gis-gis ci gàttal. UDP ñu ngi am UDP GDC in this play right now fu mu nekk nii ci political arena bi do you think ne because maa ngi dégg and then gis naa ko ne there are a lot of people yoo xam ne ñu ngi bàyyi GDC ci election bi nii simply because of dañ gis UDP di join Mama Kandeh that is the only reason why ñu pull out ndax loolu am na or not and then ñu indi Mr. Sabally ñu continue. Well, actually, man, suma gis-gis si lolu. Man, démb Halifa Sallah dafa def amoon press conference. And lim wax man, I think he is right. We are in a whole new reality, a whole new situation. Foofu lañ gis suñ boppa. And it is caused by ñun suñ boppa. It's caused by us. Well, President Barrow, this wasn't the plan. The plan was for him to just come and do 3 years nga weki mbagami, mbagi incumbency bi, mu dem. Then level field bi wala level playing ground bi am parties yi ñu contest ku win then mu nekk in power. That was the plan, but that plan was crushed. ñu am ñoo xam ne campaign pour president bi mu stay for 5 years, president bi almost 5 years, 4 years now coming to 5 years. Amut fofu mu build own party bi. And if you are in power, of course, the power of incumbency is there, but also the resources is also there. Resources, people will come to you. These are people that have money, that have power. They will come to you and then support you. And if that happens, where does that leave the less powerful? The opposition, that dollar bi. So do M. So I mean, campaign more, politics more, campaign. So long you have your money, I have my money, and it is a sad reality. This is a country where failure. People are poor, people are hungry. My friend, you have been coming to me 20 years, 30 years. Man, I'm hungry. That's sadly enough. Reality, politics, stomach infrastructure politics. That's what. Listen, people don't care about your policies and your programs. Do let them lose because they are hungry. They need to eat. So kuma indil añ, kuma indil reer. I'll go there. So that's the problem. And lolu sun failure la ñun because we could have fixed that. How sustainable is that? It's not sustainable, but that is how we are going about it for the past 50 plus years. But that's what we are doing. That's what we need to work on changing. The new strategies, you see what is happening. President is gaining strength by the backbone and is growing, gaining strength by the day. Opposition, they are strategizing. That is why officially, UDP has not gone into any alliance with GDC. But camaraderie dumala wax ni that exists not to the extent UDP them Niamina camaraderie moy like I mean ngeen am that rapport, ngeen am that jamo. That is what has happened. But UDP even went publicly, they went there. Man, I would think that so say GDC did so poorly, so badly, is because of UDP. So that place is not a UDP stronghold. Okay. Never. It's never been a UDP stronghold. UDP they could have done it quietly. Go to your few people. It's honorable one of few people. Go to your that few people. Sigudi. Listen. Party B, man why you came out publicly and the people think that GDC has been hijacked by UDP or UDP joining Ansu. So then they refuse to vote for you. Really? Ansu, man, to some extent I tend to differ with you somehow because man lima go moy ñun GDC gom ne luñ amone ñu ko fa am when you were going for the election I mean luñ fa amone ñu ko am wala am ne lu ko oppa this was the belief we have. I even saw you saying that we are going to win with a landslide. I saw that. Very well. Yes. This was my hope. Why man ben tay gom na lolu te lolu len demé won ne dañuy win nekku ne dañoo win luñu win won way dañoo win lu oppa lolu because li ko waral moy UDP ñom li ñuy join man gomuma ne lolu mo wara suñ downfall because UDP ñew neen ñom di ñew politics numbers la ñun we need the votes te su fekkee nga xam ne ni yow tey 1000 nga daan am na ku la mën a jox yeneen 300 don't undermine that 300 we need it it's about numbers. No, but so, you know that is a reality in this country. I'm just warming the chair. But the reality in this country, sometimes we downplay it, we don't want to talk about these things, but the reality is this. If you go to a predominantly Mandinka settlement,
UDP is strong there. If you go to a predominantly Fulab community, this party is strong there. That is our reality. Niamina is so for them. UDP, the reason why they are not Amun Fadole is because you see the people that make up that particular constituency. So NPP, they don't even need to use money to get their votes. You know what NPP needs to do? They'll just go and tell the people, look, GDC, then join UDP. These are people they will just go to them and say, then join UDP. So oh, UDP, demanding a party. That puts them off and they are not going to vote for you. So for me, I think it is a terrible mistake on the part of your party and you have to go back to the and see how to fix it. Okay, Mr. Jack, thank you very much. Ansu foog naa man Lamine Ndiaye li mu wax du ma nangu loolu man gëmuma ne c'est a mistake man gëmuma loolu benn tey ndaxte comme ni ma ko waxee rek politics numbers la te ñun gëm leen ne no matter how little it is UDP am neen fa numbers yi nga xam ne nii tey moom leen bëggoon ñu sànnil GDC te foog naa ne no matter what am na li nga xam ne si loolu reflect na waaye li gën a saa si story bi mooy man foog naa ne government bi lu ñu war a def mooy dimbale askan bi dimbale leen ñu understand li nga xam ne moo nekk di dox si réew mi dimbale leen ñu understand the value of their voting card lii la government bi war noonu def ñu orient nit yi ñu educate leen ñu jël da civic education nit yi understand what is the value of their voters card okay because your voters card means your health your voters card means your education your voters card means your basic amenity your voters card is your power to demand everything you need from the government man loolu laa believe waaye su fekkee tey jël ngeen 25 pickups 26 pickups 30 pickups ñu ngi dugg ak loolu biir Niamina West fekkee ambulance sax gars yi mënuñ ko am the whole of Niamina West could you imagine that ñun démba leen foog naa ne yéen koobal ngeen loolu Fatou Network démba leen jël gars yi ñu may leen machine bi nga xam ne dëkk bu ñuy wax papa si biir la nekk pour ñu mun a indi seen jigéen suñuy wasin ak losing gars yi sax suma biir kan may leen xanaa at least dina baax gars yi suñu paree ñu bàyyi leen 2 pickups at least wan naa ko gars yi may leen ñaari pickups leen leen bàyyi pour ambulance pour ngeen def transportation and all that not waaye it is very sad lii moo nekk yi nga xam ne nii moo doon xew foofu noonu bari na li nga xam ne nii tey Omar dinaa ñëw si yow bàyyi ñu dóoraat beneen round Mr Sabally ñu ngi laa dalal ci gis-gis bi tey gis nga Mr Jack xaftaan bi nice na bi next level la thank you very much félicitations am ku ñu ñëwal yónnee ñu ko from Dakar quoi Sabally dañ ñëw straight ci waxtaan bi mooy ñu ngi gis GDC seen candidate bi Yoro Jallow ci mu ngi wax di accuse ne IEC dañ waroon a stop ñi nga xam ne mooy NPP because dañ gis NPP of course ñu ngi campagne ba even on the 6th Friday on Friday gaa ngi doon campagne ci guddi beeg yooyu and then that is very wrong because campagne bi dafa waroon a stop 5th sa gis-gis si li I don't know why you just want to plunge me in that angle. Poor man, that's not an issue from Nekani. Why so gis? I mean, like, I've not seen evidence of it. I know in last minute politics, everybody does it. That's it. That's my comment on that. Okay, nañ ñëw balaa ñoo ñëw si Dudu Jah ñu ngi gis honorable of course lawyer Dabo mu ngi nekk di wax ne ci audio am na audio buñ dégg on WhatsApp ñu ngi ko share and everything mu ngi wax ne UDP really they are not active in this area mooy area Niamina beeg yooyu noonu ndax loolu moo am wala dañ bugg a bañ ne UDP play nañ part but still GDC winuñ. Well, the party leader bi wax mooy dégg UDP they are not active there and that's just normal. Biden win na America but certain states do fa jegeñ sax. So this is basic common sense. There is no overplaying of this like you and Lamine Ndiaye are trying to do because you don't like our party. This is just basic strategy. Party leader lu mu wax loolu mooy dégg we are gonna win 2021. But even if we are winning presidential elections 2021, I don't see UDP winning Jokadu or Niamina West. Period. There's no overplaying this. There's no substance to it. It's just psychological warfare. Okay. Dudu Jah sa gis-gis ci honorable lawyer Dabo lu mu wax about loolu sa gis-gis. gëm naa ne moo jiite parti bi te lépp lu mu wax daf ci am xibaar bu leer. foog naa fi moo waxee dafa ñaax parti bi pour ñu jóg liggéey fa. man dama gëm ne politique yi Gambia kenn moomut kenn. des na ku nekk lan nga mun a liggéey. moo tax dama dee dem ba wax ne sa parti bu ndaw amul parce que ki nga xeeb tey. am na lu mu dajale. CA ak doy parti yu ndaw lañ parti bu ndaw am na rek du. bàyyi na xaate bi non duñ ko nangu. parti bu mag am na. parti bu ndaw am na.
parti Ansu Jack CA ak PDS mbojo parti lañ waaye soo ma dégluwul fi ma waxee soo ma dégluwul ma daaneel audience bi boy parti bu ndaw am boy even football Premier League dafa am division 1 division 2 noonu la the big boys dafa am si politique bi li nga Ansu dama agree ak moom dama agree ak moom parti yu ndaw am na because CA ak yeneen parti yu ñëw ees ni yëpp parti yu ndaw leen CA gis neen dem neen duñ ko wax dem neen Niamina West ut candidat mënuñoo am xam nga leen askan bi tontu mooy suñ approche pour def ko candidat man laa ko wax na yii foofu neen approche ñu wax ak ñoom li leen leeralal mooy ñun parti bi political sympathies ma ne li leen leeralal mooy ñun parti bi xamuñ ko su ngeen bëggee ñu xam parti bi gën a leen pour dugg si biir dëkk bi su ma taxawee foofu tam xawma lan laay wax nit yi parce que su ma leen waxee CA duñu xam lan mooy CA mosuñ koy dégg mosuñ koy xam dafa am mooy parti man d'accord ma su ma bàyyee ma wax mbiri dafa leer gis nga Omar bi balaa ñoo start dama wax MC Thiam ne ko MC dafa sax suma xol bi dama ko bëgga soo ñu jege MC dama ko war a bëgga kon naa ko promise soo ko daal dinaa képp to daal fi ma waxee mooy parti bari nañ si dëkk bi am na ñoo xam ne ñu ngi jàpp ne parti bu mag lañ suñ taxawoon Niamina duñ fa am dara parti bu ndaw mun na faa taxaw sax mu am lu ci wàllu nomba raw loolu mun na am loolu moo tax ma ne la ñeneen ñi sax ñeme ñu faa taxaw ay excuse la ñoo joxe rek xam nga di late honorable dafa gaañu soo ñun dañoo respect daal man suma boppa gëmuma loolu parce que di late honorable su la gëmee ne kooku génn na àddina waaye soo fa taxawee di nga win dangaa dem taxaw waaw am na ñoo xam ne tam ut nañ candidate amuñ ñun loolu dal nañu APRC am nañ ci seen problème fi ma waxee ma ne la parti bu ndaw amul su ma gis-gis la dañ ne politique is about numbers Omar wax na ko fii nomba la léegi parti bu ndaw boobu su ñoon bokka ci yow wax ak ni ñami ñu saanil la da ngaa gañe léegi lan moo la win loo parti bu ndaw UDP ku nekkee di wax na ñu feel UDP wax naa ne lim tuuti am nañ fa nit kon nit yi waruñoo taxaw ne UDP ñoo tax ñu feel ñoom because parti bu ndaw bu mu nekkee di wax tey su fekkee am ne nit te yaakaar nga ne suñu la sànnilee nga win so why not we welcome the UDP despite because am nañ ay nit foofu te gëm na ne seen nit yi dinañu sànni dañoo win luñ amoo dafaa yokk ñu gën a win ñu li leen téye woon te loolu moo am man believe maa ngi ko am benn tey xam nga fi ma wax ci parti bu ndaw mooy ki nga xeeb xamuloo lan la liggéey fi mu jëflante am na parti bu ndaw am na te mënuñoo léegi nga noo di riya duma na tam nga mislead di man am junior topper because TDM suma xalaat laay wax man Dudu Santa Dia duma musa mislead di public suma xalaat lañ ma laaj and I feel ne it is my opinion war naa ko mën a express léegi ñu seetaan mun nañoo d'accord ak man mun nañoo ñàkk a d'accord ak man waaye du ma wax nga ne ma déedéet yow loo wax ko regul man ndax mun naa taxaw ne li ma wax ko regul ok now Dudu yaa su boobaa dafa nekk a werante rek Ansu gis-gis moo tax mu Ansu plateforme yi Ansu man léegi easy right léegi ma ne Omar please Dudu yaa ngi wax fii ne because maa ngi fàttaliku suñu last programme bi da nga wax dara ba ñu reetaan nga ne boo leen doon ñëw APRC dafa am ñu wàcca si yoon bi mi ne seen numbers yi dañ bëri woon léegi bàyyi ma ñëw léegi nii yaa ngi doon wax ci biir wax ne soo xoolee numbers yooyu noonu and then nga gis turnout bi or let's say outcome bi of results yi loolu dafa look very funny of course mi ne da nga bëgg a wax ne IEC dafa am yu nekk di play or what exactly mooy li ma wax du xaarama dimbali la fii mu ngee cherry pick li nga wax loolu rek one of the things I remember from this platform lu Dudu Dia saa yu mu wax rek teg na si de xaalis
xaalis waaye bu ko léegi tontu ko waaye wax nañ ci fi waaye moom man fi ma waxee mooy mbiri supplementary list lay wax te dama gëm ne IEC dañ ko war a stop parce que general register bu am nit su kartaam réeree sax dem mu replace ko ba tey mu ngi si general register bi li ma laajte lan mooy ici supplementary list supplementary list daf dee tax ngay transport di voter ko am ne warul faa saane mu dem saane fa because of the supplementary list gis nañ ko fii si local government election parce que ma jox la si exemple li ma wax dama ko dunda am ci evidence mayoral election bi ñun luñ def KM fii suñ polling agency ñëpp dañ jël seen nombre ñu jox leen crédit ñu ne leen anybody ku ñëw pour vote nekkul si general register bi call leen ñu first case bu ñu am Bundunkakunda bu ñu koolee ñu ngi amee general register ñu check ko turam nekku fa ñu ne ko bul ko allow mu vote second case was Dipakunda si juma bi third case was Serekunda si juma bi si la suñ nit ñi start di dem raam so lii lay won ne IEC dañ war a génne loolu because of supplementary list mun ngaa jëlee ku nekk West Coast mu ñëw vote KM fii te waruta am so man foofu lay jooy ne loolu dafa war a génn fekk mu ngay am du ma ne all elections are free and fair ok naa sa gis-gis daba sa gis-gis ci alliance bi between UDP and then GDC ñu dem quickly and then non man wan naa suma wax si loolu noonu wan naa la ne soo gisee GDC ñu am 800 it's because of UDP GDC su nekkoon naa UDP they will have zero I'm telling you this lu dal NRP lu dal NRP lu nga xam ne moo dal NRP when GDC came in dañ nangu all the voters of NRP soo gisee Amat Ba léegi muy amaat relevance in the politics is because of the coalition without that Amat Ba daf doon dee ak parti bi yëpp dem nañ retirement and I'm telling you if GDC does not sit down you strategize the same thing will happen to GDC man maa la wax loolu noonu and yaagaatu 2021 is next at the corner so bu leen kenn gomloo ne they can go independent if they see ne gis nga politics is about being strategic su leen leeree ne suñ demee ñoom ñu taxaw ñoom kenn duñ mun a win election and if they go into a coalition with UDP Mama Kandeh mun a nekk a vice president they can form a government dem leen ngeen join UDP because you know why you will go and spend your own money nga dem campaign ba bugg a dee ba pare doo win nga sànni sa xaalis si àll bi amul njëriñ because the reason why you get into politics is to govern so if an opportunity comes lu laa jox pour nga mun a govern do it so don't listen to what people are going to say because fii ñu nekk di analyse ñëpp ñu most of the people seen xalaat la gars yi dee wax it's not facts it's not based on facts beneen bi mooy Omar lu moo wax with regards to the numbers election bi passé ak election bi passé bi Demba Sow win difference bi bariwut 100 votes moo nekk difference bi the number of people that came out and voted was 100 te loolu mun nañ koo analyse it could be because some people died it could be because some people move ñeneen ñi jógee nañ that area move nañ to that area and election bi jaralul lañ pour ñu dellu dem sànni karta na xaaral ma ñëw rek you can go and check the numbers you can go and check the numbers 100 votes moo nekk moo si wàññeeku si this election so voter apathy when it comes to local government election loolu yaaga na Gambia that's not an excuse those 2,000 plus ñu voted they did not vote because ñeneen ñi dee nañ ñeneen ñi amuñ interest in local government elections loolu has always been happening in Gambia and 2021 sax if we don't do a proper campaign and this is why political parties yi moom mu ngi wax affaire civic education political parties ñoo war a gën a def civic education so because you know why the reason why the Democratic Party was able to win in areas yu nga xam ne ni red states la is because seen nit yi ñoo génn ñu try pour motivate seen voters ñu génn a dem vote because yow as a politician lan nga war a xalaat that 2,500 people la moo tax génn ñu vote bul toog rek nga ne ñooñu suma supporters lañ probably they don't even see a party si ñu taxaw noonu ñoo xam ne nii gëm nañ la and that could be a reason beneen bi mooy xaaral ma ñëw xaaral ma let me complete beneen bi mooy Omar is a National Assembly member honorable gis nga soo toogee ngay make allegations da nga war a make sure nga am facts and you present facts to people gis nga toog rek pour wan ñu ne Barrow dafa use xaalis government pour campagne loolu is too lame nañu waxante dëgg gis nga Gambia this is an open secret bu fekkee nga xam ne moom tey dafa bëgg a wax ne loolu amul we are telling you this is not just coming from
lii moo nekk di dox lii moom leen gis lii is not a secret Guru yaa wax ñu nga xam ne ñoo nekk uyuma ñu faale wuñ ko léegi gis ngeen ko nee please Omar di nga ñëw back boy bi ma wax dama ko bi ma wax non bi ma wax man li ma wax Omar Omar just one minute I was here when you were talking no it's okay dama we are in the era of technology political parties not only NPP but almost all the political parties in Gambia they am financiers people who pump in money for their own individual interests you understand loolu moom mi GDC xam na ne boo xool yu gars yi di gas noonu di sampa nekkul xaalis Mama Kandeh di nga ñëw mais Mama ñëw rek they are funded waaye du xaalis nguur gi tam let me tell you xaalis nguur gi kii lu may wax mooy Omar bay rek NPP because yu gars yi di jëna nii lu gars yi di maye du xaalis yi baro that's the truth baro so mo give us evidence now give us evidence no déglu ma is it what they offer the Congolese millionaire no déglu li ma wax man li ma wax dafa leer no yaa fi wax yëfi evidence man li ma wax ragaluma ko li ma wax dafa clair dama ne amul ragal is too lame dama ne Omar is too lame moom xaalis man joxewul evidence soo jox ñu evidence uyuma Ansu foog naa ci lu bëgg a wax dégg neen ko fu ñu jëm xam neen ko dama ne is too lame dama léegi wàccal national assembly member koo xam ne ñun dañ ko intros muy toog si assembly bi di démarquer suñ budget bi fan la moo dem muy toog di ñu wax ne Barrow dafa jël xaalis si government di ko campaigner waaye mu ngeen ko may after naa la jox chance dama pare nga am nga man non waaye jos ma ñëw Ansu man li ma bëgg a wax dama ko wax su gars yi de wax da leen dee may amul benn problème yow laa gën a ñeme because non déedéet waaye ñëwal saabali du keneen waaye ñëwal dafa clair dama ne xaalis si politique yi Gambia political parties ñu dee joxe xaalis apart from PDOIS te parti bu nekk looy maye da nga koo maye pour nga am vote nañu wante dëgg you understand suñ bëggee clean suñ politique bi dama ne ba ñu ma ne NPP dugal na xaalis si campagne bi foofu am na disputing that waxuma loolu because ñoom tam dugal nañ xaalis foofu noonu but the thing is lu ma wax mooy ne su ne dafa jël xaalis si government mooy ne da nga dem national treasury nga withdraw xaalis nga ñëw nga fañ ko si campagne bi kon laissez d'abord loolu laay wax ne moom has a national assembly member su demee ba di wax loolu dafa war a indil Gambien si firnde bu leer wala mu dem si parlement mu invite the ministry of finance sabal bàyyi mu dox rek bàyyi mu daal of law where we come and produce evidence okay now okay Omar okay sabal naa ñëw si yow dafa am lu moo leeral rek Omar leeral Ansu na gata waaw uyuma daba foog naa li may wax is baseless as a national assembly member it does not matter because li ma nekk di wax nii evidence yu nga xam ne ni dañ si teg bot foog naa moom kay moom ne uyuma dabax moom leen war a laaj evidence yu nga xam ne moom la nekk di wax nii mu ne moom nangu na ne nangu na despite li mu nekk di argue yow mu ne nangu na ne government bi dugal leen xaalis foofu no it's the government no accept it it's the state house let me put it that way it's the state house dama ne yow soo mu ne yow soo mu ne toog di ñu wax ne Barrow dafa jël xaalis ci government mu campagne ko te mënu la ñoo tegal évidence loolu laa wax ne dafa tout léem use nañ xaalis ñan ñoo leen nekk di fond xaw ma ko because am na part of the party just like GDC ni ngeen nekk di demee di gas ay bohol di jël xaalis di spend du xaalis yi Mama Kandeh you understand xaalis yi ñoo xam ne dañ leen nekk di fond ñan ñoo leen nekk di fond you people are not telling people ma ñëw jël na moto yaay ji mais may leen ko mais Mama Kandeh ma ñëw waaye that clarification is made xaaral ma ñëw okay now you can go ahead dabax lim nekk di wax foog naa ne the people are listening and whether what is saying is the truth or not, people understand what actually is on the ground. And that is exactly what we realize in Niamina West. Mom nanguna with all this argument he is making, nanguna government be, don't know what's government be wala Barrow state house. NPP la la. No, but Harold, please. State house. NPP la. No. Okay, time. I'm now giving you the better phrase.
please. Omar, go ahead. I'm now giving you the better frame of what I want to say. I'm now giving you the better nomenclature of what I am saying. I am saying the State House and other top government officials, governors and so on, all of them combined, they were the one competing in Niamina West, not President Barrow or NPP. Understand? So, with all this thing argument he is making, NPP ñop nangu ne den jël xaliss ñu dugal ko fofu mom nangu ne NPP den jël moto ñu dugal ko fofu moto yoy nonu dabax mënu la wax fan la joggé dang ko mëna wax mënu ko wax non xaral rek dama ne xaral rek way li gis nañ ko amna kon man li ma wax amna su ma ne government bi jël neen alal réew mi dugal fofu amna légui dabax mo ñu wara wax lolu fan la joggé né ñëw ci né non xaral ma ñëw ci amul DDC li may wax DDC li may wax tay ñu ngi gas bo hol man foog naa man ak yow joxuñ ji di si xaalis na ko defal ñu luy defal ñu lii ñun luñ nekk di def ñun ñoo seet ñu stratégie dafa leen koy defee ana sànq su fekkee nga xam ne xaaral uyuma defal ndànk Every political party in the Gambia does that. Dégluma su nekkee non su nekkee duñ mën a dégluwante ñu stop programme bi moo gën non dégluma Omar Sy jox naa la chance waxal léegi waxal foog naa dafa war a déglu ñun ñu explain li nga xam ne loolu leen bëgg a explain tey Niamina West dama ne Gambian si dabax ak moom ci papa ak man ak ñun ñëpp nangu neen loolu léegi ñun xaalis bi nga xam ne léegi government bi jël dugal ko foofu noonu naka leen ko dugalee foofu noonu foog naa dabax moom moo ñu war a wax loolu moom mu bokka si NPP wala moom mu bokka si président Barrow waaye su fekkee nga xam ne nii tey moom déglu nangu na ne Omar léegi baax na léegi léegi ni ñoo def mooy bëgguma code programme bi ba den foofu na si kanam nañ ko am non waaye dañu war a dégluwante because ku nekk dañ leen chance non su la waxee dara mun nga xaar after nga déglu nga tontu léegi si kanam tuuti nañ am Mr Fofana of course nee sa gis-gis ci alliance nee sa gis-gis ci alliance bi of course and then ñu dem si Omar I've been keeping quiet and not interrupting anybody and so please I request respectfully that nobody interrupt me go ahead and samali li nga doon laaj li ma doon bëgg a wax mooy da baax mu ngi doon wax naan nakay nag cocaine dealers ñooy finance either GDC or any political party. I was like, well, we're not sure about that, but we are sure of the fact that Barrow is dealing with gun importers and nothing is happening about that. So that is a fact that nobody can dispute. So maybe we should be talking about that because that's an established fact. Okay, moving along. Lima baka wa Monica. No, please. Exactly. Okay. This government people who are known to be in that industry. Absolutely, absolutely. And also another established fact, we've seen containers of drugs, and we don't know where that case is gone. Yes, it is. Exactly. So maybe we should be talking about that, and maybe we can even authoritatively say that Barrow is linked to those people because of Linyawara, the due process has not been followed. Instead of flimsily saying other political parties are being financed by drug dealers. But then again, another thing I wanted to say is GDC or UDP or PDOIS or CA, they're not accountable to the taxpayers. No, exactly what I mean. Do I say it in Wolof? Exactly what I mean is, they are not the sitting government right now. Their finances, unless Daba or somebody else can provide proof, somebody else is financing those parties, we will take it, the party is being financed by members and sympathizers. That is an established fact. That is an that is another established fact. But then again, a sitting government who was a real estate developer or a rent agent now become a president and all of a sudden telling us buying pickups, taking it everywhere to campaign and paying people money, giving people
people monthly envelopes, we have a right to ask you, where are you getting the money? Is it our taxpayers' money? Because we are paying tax every month. Whether Daba like it or don't like it, we will ask Barrow where he's getting the money because it's our resources. And he is the sitting president. So let's get that right. So let's be factual here. And when we're requesting for evidences, okay, then make sure that equally we can provide evidences. And when we're talking, understand, Barrow is obliged or obligated to provide evidences to us because you know of a touch. Why when political party or you can be responsible to provide evidence, so let's get right and let's not be fooling people. Let's get it right. Okay, now let's see Mama. Sorry, see Omar Cissé. Because in fact, Mangdon call Fofana. Don't you want to join? But it seems never Jap or something. Omar, say Giss Giss because we Giss Mama Kande. No, why double, please. Omar say ñu gis Mama Kandeh mu doon wax ci election bi ne li mënuñ ko use as yardstick pour war a ko compare to let's say 2021 ne lii benn constituency rek la sa gis-gis c'est loolu because no jàngatee wax waaw loolu li mu wax am na d'accord naa si loolu dëgg la area bi seat la it is valid as any other seat it is important as any other National Assembly member seat. It is equal. We have equal rights, we have equal benefits and everything. Lolo ananas. Why area become 2 areas so and combine is less than 6,000. Telling how the lowland they put win areas in it. They cannot use it to fool the people here in the greater Banjul area. They cannot use it to fool other people in other regions. Maybe fii lu xew xam neen ko niti sona neen niti xiif neen niti taay neen Barrow moo leen ko teg si biir coronavirus bii ndaxte gis neen mu teg niti si biir néeg gis neen niti mu teg leen coono at the end of the day mu génn a def lu mu bugg a def loolu dara génnul si ñun lii gis neen ko so at the end of the day soo génnee tey nga dem jox nit ki tegal ko xaalis bu bari xam nga niti nuñ sonnee su bëggoon jaay seen lifin seen ngor téye seen ngor sax di leen ko jaay lii moo xew Barrow moo leen ko teg foog naa instead mu nekk dañuy dimbal dafa nekk di yaaxal dafa nekk di yaaxal askan bi waaye nekkul li nga xam ne nii ñoom tey mun nañu téye si loolu ñu ne kon win neen 2021 election vote si fii mun nañu wax Greater Banjul area West Coast KM Banjul tey vote si foofu la te there is no way that NPP can win West Coast or KMC or Greater Banjul area one can say there is no way, there is no chance of doing that because the only type of politics that they want to apply now is to bribe people, to give people money to show them that we have resources and that will not work now Omar nañ dem si quickly because dinaa ñëw si Sabally Doudou Sano well be is between yow ak ñoom but then no bàyyi ma ñu dafa ne du ma la laajte loolu lu mu wax sax because man déglu naa ko on West Coast Radio I think mu ngi doon complain ne yow da nga war a bàyyi xel noo dee waxee si président bi ak moom but then loolu is not important here lu ñoo discuss mooy about Niamina Doudou dafa ne GDC Doudou dafa ne GDC booy Sabally yow da nga ma bëgg coup d'état da nga bëgg nekk ko si gis-gis léegi ma xaanu la ok Omar dafa ne GDC ak UDP send no ñëwee together and everything kind of nekkul reality because ñëpp understanding ne nekkul leen di share the same kind of ideas and everything ne even kind of enemy ngeen woon so doole mun na am dara 2021 waaye seen gis-gis ñu def ndànk de uyuma alliance bu ñu nekkee di wax combination bu ñu nekkee di wax 5 political parties nga nekkee di wax combine ñoom ñoo doon challenge ñi nga xam ne ñoo nekk GDC NPP NRP you talking of GPDP you talking of PPP and you talking of NCP ñi ñëpp they are combined and all these political parties and GAP good all these good all these political parties they have different ideology all these political parties they were one time enemies or rivals one can call it so that is not logical them calling this we are enemies or we are rivals or whatsoever there is no permanent enemy in politics te man gëm naa ne li nekk di def nii nekku ne enmity la nekk di wane fii nii waaye solidarity la UDP nekkoon di wane and there is nothing wrong in that man ku ñëw fekk ma suma tool mais liggéey soo ne da nga maa dimbal dama lay welcome te foog naa ne li moo xew 2021 dama ne NPP ñoom they are already finished they cannot make it there is no way for them because lu nekk di doxal si réew mi Gambians duñ ko nangu comme li gars yi nekk di wax mu loolu moo am sensitization bi is important here kon ñun foog ñu génn ñu wax askan ne lii ak lii moo nekk di xew Barrow munut lii leen war a wax askan bi munut ok saba so xëy na tey mais bi mun nañu wax ne MP bu nga sànni carte non xaaral MP bu nga sànni carte
mun nañu wax ne MP bi xëy na mun na waaye président Barrow nangu ne na munut lu tax ñu koy sànni ok Omar Bana ñu ngi ñëw si yow ok Sabally sa gis-gis ci Mama Kandeh lu mu wax muy affaire yi you know voting bi ne foofu just benn area like in Gambia meaning ne ñoom 2021 things will look different sa gis-gis first as the dean of the panelists to recognize the spectacular performance of Honorable Omar Cisse. Smartness. I'm really impressed. I just wanted to register that. Okay. Even though you don't like his views because we know your political regarding Mama Kandeh very interesting mooy today Mama opponents ami mun nañoo wax ne dafa lose moo tax muy try put down player yi but the good thing is Mama was not the first to say this. The first to say this was His Excellency President Adama Barrow himself. See, Africa TV interview. That was before. Absolutely. So I agree with Barrow. He cannot determine the future of the country's politics. Period. Because because we all can have for sister, you know. Okay, now somebody then you this is very funny. Adama Barrow dafa some new ideas lu nekk di introduce to Gambian politics. Ne dañ gis well, I'm not sure that is true. Gis ma benn evidence. Ne dafa nekk di maye mbaam. No, but it's okay. No, but it is if it's true, it is something new. If that is true, then that is something new. Sabally sa gis-gis in that, for example, when it comes to politics. Really, Ansu, to be honest, Barrow never ceases to amaze me. Why P-Mom? Really, I'm shocked. I'm lost. Listen to me. Don't you think Nelolo is a good move in terms of politics? Listen to me. Because you cannot put words in my mouth. Okay, that's fine. Go ahead. Like a politician. Okay, go ahead. I'm not shocked. I just depuis Demba, dama fogon ne ki yankay ñoy togn bari bu ngay sané Barrow def la jox ay mbam NBR. Okay. I thought it was a joke, but people are telling me it's true. Legi nit ñange wax ne fetish la yefi jalang la ak yoyu. Really, it's funny to me. I don't know. Sabally nekk lo di answer my question. I know ne bëgg la ko answer at all. Ne we know that this is something new. I am telling you, it is so crazy that I cannot even imagine it happening in the 21st century. Okay. You want me to tell you this? No, by my way, Abu Kobi. What I'm going to tell you, let me go if there is any analysis to it, it's what your contemporary said, Lamin Tamba. Yaya Jammeh bought tractors and gave it to our farmers. This coalition government took those tractors from the farmers, sold it to rich people, and gave donkeys to the Gambians. Barrow must be fired from State House in 2021, inshallah. This is a catastrophe. Come on! Do just 2021 for God's sake. Not 1800. And then, of course, negative one in my and then, yeah, just quickly. I'm not Garabu S. Gena, Substamol, 500 milligrams. Family Sabally, Bobula Jette. Parce que t'es Sabally là. They are telling you, they are when you magnifique pauvre avec vous. Okay. Man pour man, lolo is a joke. Yaga naa ko wa pour man dama ne coalition government bi sax man soxor laa ko gisee bu jëlee tracteur yi ma ne Gambie lañ wax pour mu dem kanam soo jëlee tracteur si Samba ma ne jox ko Demba bu béy xam nañ ne réew mi fii dañoo dundee béy waaye tracteur yi nga anam ñaar teg si mu jënd ay machine yi wol di ko seedaale nit ñi béy ñu lu ñoo wol loolu yëpp man ñaawalaate laa ko gisee woon wala ñaaka xam nit ki yaakaar naa am mbaam mu ko liggéey waaye éenem ak xalaatam du des si mbaam lu raw mbaam la soxla te lu raw mbaam loolu man gëm naa ne soo ko joxoon mooy li ko isil njëriñ waaye ñoo jox ko mbaam yaa ngi ko woon ne yow doo am yokkute ci li ngay des pour man loolu saaga la wala dañ leen ñaawal soo déggee ñu ne développement mooy yokkute li nga am lu ko raw wala lu ko ëpp waaye nit ki mu ngi taraay pour dem kanam nga taka ko buum di ko delloo gannaaw su dee président bi loolu la def man maa ngi koo ñaawlu te maa ngi wax nañ dur sa gis maa ngi wax nit ñi nañ mbaam yooyu ñoo wàcceel ko State House how about Mama Kandeh lu mu wax about popularity waaw loolu Sabally wax na ko fi man déglu naa ko interview bu mu def ay Africa TV moom si boppam nangu na ko waaye li ma wax mooy Barrow wax na ko waxaat ko ne
3000 classrooms la santa dama bëgg a xam ban school la ak fan la 3000 classrooms yooyu nekk mu ngi ko wax di ko bamtu rek waaye man fi ma waxee mooy development project yu moo man sulut birig ak tali ak la fi mu ne 600 okay Doudou Dia in politics I know that it is very very wrong because ñii suñ nekkul in office for example duñ mën a def certain things we've seen Jammeh I don't know of Jawara but we've seen Jammeh mu use the same kind of language man maa def lii and then Barrow it's real okay now you gis Barrow using the same kind of language man maa nekk def lii is that okay because dañ leen fa teg du benn soo buggee teg Barrow nga teg Yaya Jammeh su tukkee génn Gambia lu baax lu mu gis ene na ko fi no I'm not asking that maa ngi ñëw non Sabally bàyyi ma yow da nga yaay sama co-host léegi wax bi laa bëgg a leeral comme ñoom lu ñoo fokk seen génn Barrow li moo wax ñun gisuñ ko te ñun ci dëkk bi fii gis nga man dama gëm ne politique yi naxaate dafa war a jeex waxuma ne du am de waaye dafa war a jeex man bokk na depuis ma active si politique li ma njëkk a daaxa ñii wax naan politique si dafa tilim ma ne nanguwuma kenn forcé wu la fen kenn forcé wu la tapale kenn forcé wu la naxaate yow mi ko def yaa ko jikkoo yow yaa tilim waaye politique mooy doxal réew soo ne dafa tilim kon lu yóbbu réew mi dafa tilim nanguwuma ak ku ko munti wax dama ko challenge moo tax ma ne politique yi naxaate ak wax bu neex daf fi war a jeex gis nga li nga diggee ndax di nga ko def doo ko def waaye liggéey ci man lii laago man moo tax ku ma laaj ma ne la Barrow liggéey parce que luñ fi war a mun a liggéey dafa bari développement du rek li nga sampa nit ñi di ci teg bot développement mooy wéy ci xel yi ak jox nit ñi yaakaar nga am li nga teg ñuy wéy di dem yow sa taam soo ko mun ta complete keneen ñoo def ko dëkk yu bari lii la ma wéy waaye moom in di first place sa lim fi fekkoon lu baax daf ko dégaat bañ loolu jàll yow li nga diggee mënuloo ko ici Gambia ñun foofu lañ toll moo tax nit ñi di la laaj lan lu ees la fi ici moom li moo wax ne PPP nguuri APRC kon ba luñ defar ci yoon moom lu mu defar moo ko ëppa moom fan la commencé yoon su ma toogoon ak moom yii laa ko bëgg a laaj parce que xamut luy dox dañ ko dee déy te da 300 classroom boobu 3000 classroom na ko bàyyi parce que amul benn évidence bu mu mun a woon ñoom ñëwoon nañ fi collège bu nekk Basse ñu bëgg a ko moom ñu leen MRC Holland la ñu arrière te liñ dégg seen li mooy foofu amul ay jàngalekat ñu ñu ko tëj jànga bi doxul agriculture doxul man dama ceele nit ñi ma ne Gambia wax ma ban secteur mooy dox benn secteur buy dox ci dëkk bi amul State House okay now Dabakh Malik and then you move to neneen ñu dem si waaw ci Mama Kandeh mooy lu mu nekk di wax about popularity party popularity yi kenn amul non man li ma la wax before the election that's the same thing lu ma wax election bi is not a test pour wane lan mooy happen 2021 general overall but with regards to Mama Kandeh moom as a politician it's a test pour moom parce que lu tax historically nañ dem ñu xool record si Mama Kandeh election suñu wiin yëpp rural Gambia la ko win he amul penetration in the commerce so su started to lose those areas yi nga xam ne moom foofu la daan win then he has a problem and his party need to sit down and look at it properly bu ko gars yi believe I'm saying this and they can sit down ñu wax lu nekk they can say Barrow la o lii la man I don't belong to any political party in Gambia duma dee toog fii Sabally bàyyi ma wax dama nekk Sabally nii pour mu laajte ma question xaaral ma wax ko li ma ko bëgg a wax xaaral ma man li ma bëgg a wax mooy Gambia ba Gambia dëj amul kenn ku yor man su ma dunda so man lépp lu ma bëgg a def su ma bokkee NPP damaa taxaw ma ne la NPP laa bokka te du ma dem di uti place te damaa jël suma xaalis ma dépendre ko si parti bi damaa simee ko ma dugga ma campagne te bés bu ma ko defee di nga ko xam su ma joinee PDOIS ou APRC ou UDP ou any political party loolu laay def man nekkuma koo xam ne damaa dugga si politique pour ut place wala pour ut tour you understand xaaral ma ñëw rek bokkuma si benn political party kon sympathizer la sympathizing with anybody man I speak the truth that I see when I speak the truth sa gis-gis da nga conclude
conclude that please conclude that rek si question bi da nga ma laajte da nga answer ma bàyyi programme bi ma bàyyi di ñëw ok waxal léegi sa question da nga leen dee bàyyi ñu wax seen wax soo ma laajte bàyyi ma wax soo ko mënut ma bàyyi di ñëw si programme then stick to the topic boo xam ne dañ maa téye di ma wax loolu lan daba mais ma ñëw rek li ma wax man la concern ma jël responsabilité bëgguma kenn dugg si beneen topic moo tax bëgguma kenn dugg si topic ñëwal si conclusion bi rek suma question waaw soo laajtee nit yi ok da nga leen dee bàyyi ñu wax yeah but then suñ génnee dama leen di delloo baat may ma ñëw xam nga ma nekk respect ok go ahead man su ma bàyyee suma soxlee ma ñëw toog fii nii ñëpp nekk may ma ñëw rek ku nekk di wax dama la dee toog ma déglu la nga wax ba pare yeah but then sometimes soo gisee ma def loolu because su ma dee wax ma dee kot soo foog ma ton ok d'abord soo suñ bëggee am respect nit yi déglu ñu déggalu ñoo wax of course that is important but then that is very important but because of debate bi nu mu dee demee sometimes foog mu tense to the point na ñëw GDC ñu gëm ko ñu bañ koo gëm waaw loolu is a reality check for them su gars yi bëggee nag nañ toog ñu wax ne it's not a test 2021 will prove seen future of the party man the only way that I see GDC forming a government mooy ñu go into coalition with a party boo xam ne nii parti bu mag la comme ñoom man maa la wax loolu and you can write it down okay next thing bi mooy people can laugh about the donkeys I am not here to defend government or defend Adama man doomi béykat not surprised at all not surprised at all bàyyi ma ñëw please man doomi béykat la ok si béy laa juddoo foofu laa maagee si lañ ma fayle ma jàng ba tey ma doon li ma doon ok man si koo gi laa dëkka am na béykat yu nga xam ne nii duna nañ ba dee mosuñoo am mbaam su yàlla ji tawee dañoo toog xaar seen mbokk wala seen dëkkandoor ji ba pare door la ñoo abal lu ñoo jëfandikoo kooku su demee ba amul loolu mu ñëw ñaan ma ne ma dama soxla mbaam ma am xaalis war ko koo mën a may ci mbaam yaa ngi nagu tracteur yow yaa xeeb kooku that's what I wanted to say waay bàyyi daba mu daan ñaata béykat yi Gambia la yaay jame dafa jox 100% béykat yi Gambia waaye joxe na tracteur ok waruñ koo nam ok now because of time bi please Sabali man ñëw ma fii nii Sabali man ñëw ma fii pour compare APRC au we do okay now dama conclude ñu dem please man li ma wax mooy ñëw ma fii dañ am commission of inquiry commission of inquiry su making recommendation there are a lot of things that they did man agree wu ma ak loolu and I've said this so nii duma pour delluwaat foofu noonu man fi ma waxee mooy dama nekk doomi béykat béy fekk suma waajur yi di béy xam naa lan mooy njëriñi mbaam xam naa lan mooy njëriñi fas si béykat so yow mi nga xam ne nekkuloo béykat mun ngaa toog fii di ko ree waaye Omar mii xam na ne su nekkutee waxi politique ma ñëw Omar mii doon doomi béykat parce que si nawet bi gis naa ko mu ngee béy which I really appreciate su nekkee du waxi politique mu wax digganteem ak yàlla parce que xam nga lu ñoo wax ni si àdduna bi yëpp ma ñëw rek su nekkee ne is wrong man li ma wax xaaral ma ñëw Sabali bàyyi ma is wrong pour government mu jël tracteur aussi jaay ko ba pare jël xaalis bi dugal ko si lu am ne loolu wax naa ko démb du tey ok now let's move to waaye nag mbaam bi béykat biñ ko jox kooku du ko xeeb te gis nga nit ku nekk doomi arab bu nekk boo ko xeebalee bésam dafa fekk joxuloo ko cër ok nee sa gis-gis ana ñu dem nee sa gis-gis nee sa gis-gis dafa am lu mu raise last week and I thought it was important dégguma ñu discuss ko Daba was raising the issue of choice of candidate in Niamina West. I want to hear his opinion. That dafa foog ne loolu play na ay part. I think it's important. Of course, we'll come to that. Okay, mën nañu dellu si waat Daba. Ba li ma bëgg a wax rek xam nga man du ma béykat. Bi ngeen saatee di wax mbaam. I just raised my eyes like, please don't tell me it's the mbaam who. Exactly. Seriously, loolu laa foogoon and then until I had over a baby. So I'm glad ne it's not mbaam who. Oh, seriously, I was scared like, okay, very soon du ñu ma. Okay, now time ñu ñëw si programme bi. Time bi jeex na daanaka. Of course, man jaago laa di kenn ku ne man jaago la suñu mag bi war a baro di ko jël. nee sa gis-gis. waaye li ma wax mooy ok su ma gis-gis mooy ne understand nga fii nañ fi waxante dëgga and then Daba moo ni que de moo first person ku dee promote dëgga bi mooy ne mënuma understand lan moo tax Yaya Jammeh maye tractor nga nangu tractor bi jox ko this rich elitist
people who don't need it. Ba pare nga ñëw ne ok ñëwaat ne hold me in my face jox delloo ma tractor bi or jox ma this high technology advanced machines that I can use pour bay nga ñëw jox ma mbaam. It's an insult, understand nga, and we need to accept. We don't have to accept it and we don't have to downplay it. Yow dabax bi ba nga bay time boobu noonu mbaam nga doon use o sa loxo nga doon use fu mu nekk nii boo doon dugaat ci bay understand nga li nga xalaat mooy naka la amee tractor because of it will yield more value for you. Doo dem di jënd mbaam so nañu waxante dëgg ñii passé nañ foofu noonu lañ amoon boo leen ko joxul nga jox leen lu ko raw o nga bàyyi leen saaga la so nañu waxante and that is the dëgg. I'm using your word. Okay, no, time dafa jeex. Dinañ ko extend. Just jeex. No, time okay, let me land. Ansu, let me land. Please, I was keeping quiet. Of course, you should moderate and allow people, give people time. But then you cannot allow somebody to talk out of topic and then nga buga jël suma time bi du ko joxe. So coming back to the topic, li ma wax mooy Mama Kandeh understand again ñu dee wax ne ok Barrow sumu pax nga wax na ko te óoru ko woon ne li because achievement bi mu am óoru ko woon because moom duy show sa anyway boo gisee moo waxoon loolu naan duñ ko use pour test because foogutoon ne dina doon win moo tax bëggutoon ñu pare naan test la ok fine win nag and we know how naka la winning understand nga waaye tamit we cannot end this program without talking understand the remorseless act of Barrow okay yaa ngi campaign we know that guy the deputy governor that died Lamin R Dabo was a supporter of Barrow and we also know that Lamin R Dabo was on Barrow's mission campaigning had an altercation with somebody who threatened his life eventually that happened as the way it was being said but what did Barrow do even before 40 days mu dem di sampa ndinda before 7 days okay before 7 days man nga wax ne 40 days before 7 days mu dem sampa ndinda si arch bi foofu noonu so lii mooy war a woon Gambien si ne Barrow interest kenn jógalu ko boppam li moo entrenché boppam kum fi use tey on a sanga kum dugalanteel dafa gis lu dafa gis dara ci yow su si jógee daf laa sànni soo parce que bu la nit ki liggéeyalee ba dee war nga koo jox dat cër sax soo leen wiinee nga ne ok pour honor ko on a sanga non sabali xaaral this is close to my heart exactly nga war ne pour honor the dead on a sanga sa mission la deeyee yow la jóg di la xeexal di wax sa mbir ba julli ba yàlla jël ko ci war nga ko mun a ono famille nga ne ok we will hold this thing okay nene okay loolu moo waroon Gambien si ne nit yi gis tal la nit yi intérêt la Omar let me come Omar bàyyi ma ñëw ok now fu mu nekk nii time bi daanaka mu ngi jeesi Omar dina tàggoo Omar di nga tàggoo of course gis nga yeah but then just dama wax ne from now on because dañ bëgg a am programme boo xam ne dafa balance torop because the thing is the good thing about having different people ñoo xam ne ñu jógee from different political parties loolu daf ñoo allow pour ñu am a very very balanced programme non sabali always bàyyi ma ñëw sabali sa wax always UDP dafa reflect foofu nee tamit si dafa reflect Doudou Dia APRC dafa reflect that is normal so Mr. Fofana of NPP dinañu bugga di join from now on according to wax naa moom so time to time dinañu ñëw di join pour ñu am a balance programme non Mr. Fofana nangu na so tey Rafi mënuñoo join because dafa jàppa tamit Seyd Mati Jaw tey tamit mënuñoo join dafa jàppa ba den Omar ñu ngi laa jaajëfal because MC Thiam moo ñu jàppale ba nga ñëw ba den dama la bëgg a laajte benn question seen boss Mama Kandeh di bi wuñu nekkee GRTS dañ ko dee bëgg a invite dañ ko dee invite in fact depuis bu ñu nekkee GRTS gis-gis bu ñu nekkee GRTS because there was a time non sabali ba ma ñëw dañ amoon political non sabali ba ma ñëw dañ amoon political series and then dañ doon am ñu honorable lawyer Dabo all of these people try nañ pour reach ko ba soona man suma boobu wax naa moom sax ba mu maa tooñ ba den musta ñëw on gis-gis so bëgg nañoo xam na di nga mën a dem soo demee am sure ne ngeen di gisi soo leen demee ngeen waxaa moom pour mën a ñëw on the platform because loolu is very important but then I know ne January la moo nekk because léegi tey ñu dem ñu ñëwaat with political parties and leaders yi but now Omar Cissé looy conclude ñu Wow, let me clarify. The key thing, so I mean, you they are competent enough to represent you at whatsoever platform. No, that is not the point. No, let me just come. I'm not saying. No, Dabo, you don't need Halifa Sallah. No, let me come. Omar, fi mu no fi politique. Omar, mi do politique. Halifa Sallah. Halifa Sallah. Honorable lawyer Dabo. Honorable lawyer Dabo. Fabakari. APRC. All of these people are prominent key people in Gambian politics. So they mun lo fi lenen. No. Okay.
I'm not disputing that you need honorable Mama Kandeh on whatever platform. Yes. Of course. Yes. This message will be conveyed. But dama ne man gëm naa ne li may wax Mama Kandeh am na ñi nga xam ne mun nañ ko represent soo demee rek nga yëgal suma kàddu bi. Secondly, what I wanted to say is gars yi soxla ngeen ko war na moo ñëw bañu ma loolu pour naa nangu naa loolu waaye dama ne muy dem mun naa ko représenter man nangu naa lii li ma doon bëgg a conclure mooy dama foog ne time dafa jot comme li nekk di wax ni si Afrique Baro mbaam bi fii dugg na fii yëpp dama ne time dafa jot mu saak advice am si yëpp because ñoom ñoo ko nekk di advice correctly because li nekk di xew action bu Baro jël ñu ne moo gën a graaw moo gën a wos moo gën a bon bu mu njëkk noonu def lii lu ko dee waroo Baro xamul wax naa ko depuis si njëkkanteel bi kon ñu ko nekk di advice man ñu laa nekk di blame te kon ñun realize ne understand ne advice itam munuñ kon ñii dee nekk di lekk suñu xaalis nekku ñu defal ñuy bugga dama bugga Baro mu saak ñooñu mu seet ñu nga xam ne nii tey mun nañ ko advice ñu defal ñu li nga xam ne loolu leen bugga wala su fekkee nga xam ne Dabax moom su fekkee sympathiser la si NPP léegi-léegi muy advice Baro ndaxte lii moom ñun ne def ñu yëpp correct non fu mu nekk nii programme bi daba xam nañ ne nekkuloo NPP daba jarul nga man am a very honest speak my mind dafa favor NPP waaw li may wax rek maa ngi sant ñëpp foog naa ne lii dibeel la gis-gis leen ko tuddee comme Dabax li mu doon wax tey man I'm not seeing myself as an honorable member here but I'm seeing myself as an ordinary person because gis-gis la su ma xalaat moo ma indi fii I'm not representing anybody I'm not representing the people of Niamina East I'm not representing Mama Kandeh nee na di GDC su ma gis-gis moo ma indi fii te foog naa li mu wax yëpp su ma gis-gis la lii laa bëgg a leeral ne mbaam bi soo leen di wax leen mbaam saret li ñoo def mooy dañoo dem ba next week inshallah happy birthday to suma boss Fatim Badji honorable Fatim Badji ñu ko wis happy birthday ak suma friend bi sa fans bi Souleymane Cissé suma childhood friend mu ngi Belgium dafa la like trop so tey mooy day ma moo nekkoon birthday bi tey la taka jabar so léegi tey ma tam ma graduate well Souleymane Mari is doing perfect as well léegi perfect masha Allah ngi am friend celebrity just show your fans Fatim happy birthday bu correct nga bita distraction no that is perfect man Fatim Badji tu es très jolie waaye ma lakal ko French because man suma friend bi say daf ko bëgg a sabali waaye France laa ko jëlee so tu es très jolie et tu es parfait tu es très extraordinaire vraiment joyeux anniversaire bye bi next week inshallah dina ñëw ak beneen gis-gis bu am solo pour askan wi bye thank you asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional code, as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi Tegabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true, because you are head of the UDP. You are like a father figure to most of the. It's the fact. Whether mom accept or not, so the point is, because of that prominence bigger the Baro def la consult or legi yow la de yobu ay nit ci Baro pour mu appointer lolu moy lacté dal li mo am. President Adama dafa am mandate because Gambians choose ne na liggéey réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ laa bokka maa ngi liggéey ak moom
ngaje ko ande mela ay mol ay tiñarol min ke Gambia jang mol ka wole tan ka foko APRC fananda do tiñaro to la alle mu stade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fu gambenol kotenge si la pati nyina kotenge no yalo say you are putting me in a funny position mol ka fo do kam de ni fa de ko bita jahannam ni kala te ko kala Assalamualaikum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy